Good evening. I hope you have prepared for the test, right? So I'll take class up to 8 o'clock. From 8 to 8:30 you can complete the test and hand over the paper to that sir who is staying there. Okay. Now we'll move on to the next topic in this lesson. That is, yesterday up to energy associated with an inductor we have seen. Today we are going to learn about mutual induction. Mutual induction. We know that mutual அப்படினாலே between two அப்படினு சொல்லுவாங்க. நம்ம நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. இதுல mutual benefit fund அப்படிலாம் பார்த்திருப்பீங்க. Isn't it? So it's between two. Isn't it? Mutual understanding அப்படிலாம் பார்த்திருப்பீங்க. In the similar way, here when you are talking about mutual induction, it is the induction between two coils. So earlier we have seen about only one coil, which we call it as self-induction, isn't it? Here we are going to talk about the change in the magnetic flux in the one coil due to which an induced EMF is created in the other coil. That is why we call it as mutual induction, right? So whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, there is also a change in the flux linked with the neighboring coil, producing an induced EMF in the coil. So இதுதான் என்ன சொல்றோம்? We can put it in a nutshell. What is that? The phenomenon of producing an induced EMF in a coil due to change in the current in the other coil. It is called a mutual induction, right? ஒரு coilல current change ஆகிறதுனால இன்னொரு coilல EMF induce ஆகுது. இந்த phenomenon தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம? Mutual induction அப்படினு சொல்றோம், right? The phenomenon of producing an induced EMF in a coil due to the change in current in the other coil is called a mutual induction, right? So remember this definition, self-induction and defined mutual induction. இந்த ரெண்டு definition ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. Okay, right. Now let us see in detail by taking this small diagram. Here we have got two coils, P and S. We call it as, we can say primary coil, secondary coil, right? Two coils we have taken, P and S are the two coils which are placed close to each other. பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சிருக்காங்க, right? And one coil is only connected to a battery and a plug key, so that the current can be passed through the coil, right? And in that second coil we have connected a galvanometer to find out the presence of current. So this is the simple circuit to understand the phenomenon of mutual induction. Now இப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க. Suppose on pressing the key press பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? Currents in the P primary coil, that is the first coil, starts from 0 to the maximum. Key press பண்ணா என்ன ஆகும்? Current flow ஆக ஆரம்பிக்கும். So 0 ல இருந்து maximum க்கு start ஆகும், increase ஆகும். So we know that as the current increases, என்ன ஆகும்? Magnetic flux linked to the coil also increases. Both are, we know that, directly proportional அப்படினு சொல்லிருக்கோம், isn't it? So therefore the magnetic flux linked with the second coil is also increases, so that it is producing a EMF in the second coil. You understand? So this is what we say mutual induction. The change in the current in the first coil or the neighboring coil produces an induced EMF in the other coil, right? This is how this mutual induction is created. Now similarly, as per the Lenz's law, we know that the current in the secondary coil would oppose the increase in the coil by flowing in the direction opposite the current in the primary coil. So thus decaying the growth of the current to the maximum value. என்ன பண்ணுது? primary coilல எப்படி current வந்து 0 ல இருந்து maximum ஆகும்போது secondary coilல இருக்க induced current அது என்ன பண்ணுது? It will always opposes. As per the Lenz's law, we know that it will always flow in such a direction, it opposes the change or cause that produces it அப்படினு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? So according to that, the primary coilல இந்த current 0 ல இருந்து maximum க்கு change ஆகுறத என்ன பண்ணும்? The induced current in the secondary coil will try to oppose it, right? So this is the usual one, as we have seen in the self induction also. Similarly, இப்போ எப்படி current வந்து increase ஆச்சோ அதே மாதிரி கீயை எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? current வந்து maximumல இருந்து 0 க்கு வருது. So அதேனால என்ன ஆகும்? This is also a change. Maximum 0 க்கு வரதுனால again the
magnetic flux linked with the coil in the primary coil decreases. அதனால என்ன ஆகுது, இதுக்கு பக்கத்துல இருக்க secondary coilலயும் இந்த effect வந்து பார்க்க முடியும். So that the galvanometer will show a deflection in the opposite side. So இதனால என்ன ஆகுது, again it will try to oppose the decay of current. Earlier என்ன பண்ணுது, increase in the current வந்து oppose பண்ணுது. இப்போ என்ன பண்ணுது, இந்த induced EMF or induced current in the secondary coil will try to oppose the decay, that is decrease of current from maximum to zero. So in both the cases, but only thing is என்ன பார்க்கலாம் நம்ம இங்க, இந்த deflection இந்த galvanometer வந்து first right hand sideல இருந்தா second time ஆகும் left hand sideல இருக்கும். That is while pressing the key right hand sideல இருக்கும்போது while taking the key left hand sideல இருக்கும். It can be any other direction, but it will show in the opposite direction. That signifies the Lenz's law. Okay, now we'll see on video. Okay. We'll see. In both the cases, you understand that it is always opposing the growth of the current. So this is what it explains. Now we'll see as we have seen the first part, that is self-induction. Here also we have to see how much induced EMF is created due to this mutual induction. Otherwise we call it as coefficient of mutual induction, right? இப்போ in the previous partல என்ன பண்ணோம், when unit current flows through that அப்படினு படிச்சோம் இல்லையா. So when the unit current flows through that, how much EMF is induced அப்படிங்கறத self inductionல பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்க என்ன ஆகும்னா, only thing is that we are comparing with the secondary coil. Suppose the current in the coil, I is the current in the coil, that is IP னு வெச்சுக்கிறோம். Primary coil அப்படினு சொல்றதுனால we call it as IP, right? IP is the current in the primary coil and phi is the magnetic flux linked with the coil, secondary coil, due to the change in the current in the primary coil. அப்ப என்ன சொல்லணுமோ, we already I told you primary coil ல எப்படி change ஆகுது current, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும், secondary coil ல magnetic flux induce ஆகுதுன்னு சொன்னேன், isn't it? That is the induced current is flowing or magnetic flux is changing. அதனால the magnetic flux in the secondary coil, we call it as phi s, is proportional to IP. This is nothing but IP. It is not this way. We have to write it as IP. This is phi s is proportional to IP. Or otherwise we can say proportional symbol எடுக்கும்போது என்ன ஆகும், phi s is equal to, we are adding a proportionality constant of proportionality m into IP, right? So where IP is the current in the first coil and m is the coefficient of mutual induction, that is a symbol. In the previously L னு பார்த்தோம், இங்க என்ன பண்றோம், m னு பார்ப்போம், right? M is the coefficient of mutual induction, right? Now we are going to define what is the numerical value of this coefficient of mutual induction. As usual, what will you do? Suppose if you assume that current in the primary coil is 1 ampere, substitute that, what will happen, it will become phi s is equal to m. Then we can say the coefficient of mutual induction between two coils, we can say between two coils சொல்லலாம், இல்ல of two coils சொல்லலாம், is numerically equal to the magnetic flux in one coil when unit current flows through the neighboring coil. Okay, ஒரு காயில்ல யூனிட் கரண்ட் போகும்போது இன்னொரு காயில்ல how much magnetic flux is
induced. அதுதான் அது coefficient of mutual induction. So I'll repeat that. This is one of the another important 3-mark question. Define coefficient of mutual induction or define mutual inductance அப்படினு சொல்லுவாங்க. So இந்த mutual அப்படினால ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரெண்டு காயில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். First coil and neighboring coil னு சொல்லலாம். இல்ல one coil other coil அப்படினு சொல்லலாம். So coefficient of mutual induction of two coils is numerically equal to the, what is that? Magnetic flux linked with the one coil when unit current flows through the other coil or neighboring coil. எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். Okay? So this is the important definition. Remember that. The next one is நம்ம ஏற்கனவே செல்ஃப் இண்டக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்? the rate of change of current பார்த்தோம் இல்லையா? அது மாதிரி கூட சொல்லலாம். எப்படி நம்ம rate of change of current is unity ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்கேயும் the coefficient of mutual induction of two coil is numerically equal to the EMF induced in one coil and the rate of change of current to the other coil is unity. Same thing. Okay? அதுல என்ன பண்ணோம்? The coefficient of self induction is numerically equal to the induced EMF, right? When rate of change of current is unity ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றோம்? The coefficient of mutual induction of two coils is numerically equal to the EMF induced in one coil and the rate of change of current in the other coil is unity அப்படினு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay? So as usual the unit of coefficient of mutual induction is also Henry. அங்கேயும் ஹென்றி பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இதுக்கும் என்னது? மியூச்சுவல் இண்டக்ஷனுக்கும் யூனிட் வந்து ஹென்றி. இப்போ திருப்பவும் என்ன பண்ணலாம்? 1 ஹென்றி அப்படி டிஃபைன் பண்ணது பார்க்கலாம். சோ என்ன பண்ணலாம்? 1 ஹென்றி அப்படியே எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? ரெண்டு காயில் இருக்க மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன், அதுதான் அது 1 ஹென்றி. ஓகே, சோ எப்ப சொல்லலாம் 1 ஹென்றி அப்படின்றத? எப்ப சொல்லலாம்? when the change of current in one coil எப்படி இருக்கும்? 1 ampere per second அப்படின்ற சேஞ்ச் ஒரு காயில்ல இருக்கும்போது இன்னொரு காயில்ல எவ்வளவு EMF இன்டியூஸ் ஆகுது? 1 வோல்ட் இன்டியூஸ் ஆனா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? அந்த ரெண்டு காயில் இருக்க மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் வந்து 1 ஹென்றி அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு காயில்ல சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் வந்து 1 ampere per second அப்படி இருந்து இன்னொரு காயில்ல 1 வோல்ட் EMF இன்டியூஸ் ஆனா அந்த ரெண்டு காயிலுக்கு உள்ள மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் தான் என்ன சொல்றோம்? 1 ஹென்றி அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so 1 Henry is defined as the coefficient of mutual induction between a pair of coils or two coils சொல்லலாம். When a change of current of 1 ampere per second in one coil produces an induced EMF of 1 volt in the other coil. அவ்வளவுதான். Very simple definition. அதனால இத மாதிரி எப்படி கேட்கலாம்? இந்த definition of 1 Henry சிம்பிளா ஒரே இதெல்லாம் கேட்பாங்க. Define 1 Henry அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்டா என்ன பண்ணலாம்? நீங்க யூசிங் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் சொல்லலாம், இல்ல மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன், ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் எழுதலாம். ஆனா if they ask like this, define the unit of coefficient of mutual induction அப்படின்னு கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணணும்? அதை மியூச்சுவல் இண்டக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதணும். define the unit of self inductance அப்படின்னு கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணணும்? அதை செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் வச்சு தான் இந்த 1 ஹென்றி அப்படின்னு எழுதணும். அது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி the unit of self inductance is 1 Henry, அதே மாதிரி the unit of mutual induction is Henry அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? இந்த டெஃபினிஷன் எழுதணும். ஓகே, டைரக்டா ஹென்ரின்னு கேட்டுட்டா எதுனா எழுதலாம். அப்படி மறைமுகமா கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன யூனிட் அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? we have to write the definition for this 1 Henry. Okay, now similarly as we have seen in the self induction, here also we say E is equal d phi by dt. ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? E is equal minus d phi by dt. இங்க ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்ன பண்ணுவோம்? E into the secondary coil, right? d phi by dt is the change in the flux, okay, in the primary coil. இப்போ இந்த phi அப்படின்றது எப்படி எழுதலாம்? We have already studied that in the previous part, that phi s is equal to m into ip அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணலாம்? இந்த phi s அப்படின்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? m into ip ன்னு எழுதலாம். Okay, so d by dt of m into ip. இல்ல m என்றது என்னது? மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். if you take this out, what will happen now? di by dt, dis ன்னு போறோம். முன்னாடி di by dt போடுவோம். இங்க ரெண்டு காயில் இருக்குனால ds by dt போறோம். Okay, now what happens? Actually it is dip, it's not secondary, because here we have taken it as the flux is in the secondary coil due to the change in the current in the primary coil. அதனால dip by dt.
இப்ப பாருங்க இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம், வாட் இஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can say ES by அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க, ES by minus DIP by DT. ஓகே, சோ என்ன பண்றோம், இது செகண்ட், அதாவது செகண்ட் டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, when the rate of change of current is unity ன்ற அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். Suppose if DIP by DT is 1 ampere per second, 1 ampere per second, அப்ப என்ன ஆகும், if this is 1 then we will say M is equal to ES, M is equal to ES. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இதை வச்சும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். எப்படி, the coefficient of mutual induction between a pair of coils depends on the change in the current in the primary coil. When the rate of change of current in the primary coil is unity, then how much EMF is induced in the second coil or neighboring coil or the other coil, that will be numerically equal. அப்படின்றது என்னது, the second definition. இப்போ now I said the neighboring coil or other coil in the secondary coil அப்படின்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த coefficient of mutual induction அப்படின்னும் போது எந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ்லாம் it will decide in the numerical value, that is coefficient of mutual induction or mutual inductance, எதை பேஸ் பண்ணி வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் or டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா there are two factors, right? This is another 3 mark question. What are the factors on which the coefficient of mutual induction between a pair of coil depend அப்படின்னு கேட்பாங்க. So ரெண்டு பாயிண்ட், ஒன்னு வந்து size and shape of the coil, size, shape and number of turns in the and the permeability of the material on which the coil is wound. What are the factors here we have mentioned? Size, shape and number of turns and the medium, permeability of the medium. இது எல்லாமே ஒரு பார்ட்ல வந்துச்சு. Okay, the second point என்ன சொல்லுது, proximity of the coil. Proximity அப்படின்னா என்ன, how close they are, ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் it is called proximity, how close they are. இந்த ரெண்டு factors. So first partல you have to remember size, more size அதிகமா இருந்தா டெஃபினட்டா என்ன ஆகும், coefficient of mutual induction அதிகமா இருக்கும். Shape of the coil, right? ரொம்ப சின்னதா இருந்தாலும் இல்ல அதிகமா சைஸ் அதிகமா, ஷேப் அதிகமா இருந்தாலும் it can be, we are talking about size னா என்ன பண்றோம், how lengthy they are, right? And shape என்ன பண்றோம், circular இருக்குல்ல, அது எவ்வளவு, how big it is. அதே மாதிரி how many number of turns are there. And இதுல வந்து எந்த மீடியத்துல வைக்கிறோம், ஜெனரலி ஏர் மீடியம் வந்து என்ன ஆகும், கம்மியா இருக்கும், isn't it? அந்த மாதிரி these are the 4 factors which is grouped in first point. The second point is the proximity of the coil. These are the 2 factors on which the mutual induction between a pair of coil depends on. Okay, now let us see what are the different proximities, different alignment in which the mutual induction can be increased அப்படினு பார்க்கலாம். இங்க பார்க்கலாம், இங்க 2 coils P and S have their axis perpendicular to each other. இங்க பாருங்க ரெண்டுமே perpendicular to each other. So first coil, when the current is passed in the first coil P, what will happen, the magnetic flux with the coil is very small. ஏனா இங்க magnetic flux வரும்போது என்ன ஆகும், இதுல இன்க்ளூட் ஆகிறது கம்மியா இருக்கும். ஏனா இந்த காயிலை சுத்தி தான் என்ன இருக்கும், magnetic flux இருக்கும் இல்லையா, அதனால இங்க வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, the remaining part is somewhat away. அதனால the coefficient of mutual induction between the coil is very very small. Okay, so this is the first diagram. In the second diagram you see the 2 coils are placed in such a way that they have the common axis. You can see that this is the common axis. இத மாதிரி வச்சிருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகும், when the current is passed through the coil, the magnetic flux linked with the coil is somewhat larger than the previous one. So அப்ப என்ன ஆகும், the mutual induction will be somewhat larger. முன்னாடி இருந்ததை விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். Suppose in case if both are clubbed together, இத மாதிரி ஒன்னு மேல ஒன்னு அப்படியே வைண்ட் பண்ணிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, right? In this case the mutual induction will be very large. Okay, இந்த மாதிரி கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல 3 டயகிராம் கொடுத்து in which one the mutual induction will be more அப்படினு கூட கேட்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணனும், நாம இந்த proximity எப்பவுமே எவ்வளவு க்ளோஸரா இருக்கோ அப்போ mutual induction அதிகமா இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏனா இத பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போறோம், இப்போ we are going to take the solenoid, a long solenoid, 2 long solenoid which are clubbed together as like this. இதுல இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம், we are going to find out the mutual induction. Okay, this is the another question, right? This is the another 5 mark question, important question, mutual induction of 2 long solenoids. Okay, so இந்த mutual induction படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும், நம்ம
ஒரு காயில் தனியா, அதாவது ஜெனரலாவே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி வச்சுக்கணும்னா, though it is looking like only one coil, it has got two coils wound close to each other அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனாலதான் ஒரு காயில்ல கரண்ட் போகும்போது அந்த சேஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணும், it will induce the magnetic field. It will create magnetic field around that. So due to that change in the magnetic flux, the second coil என்ன ஆகும், induced EMF create ஆகும். அதனால mutual induction create ஆகுது அப்படின்றத ஈஸியா ஞாபகம் வச்சு என்ன பண்ணலாம், we can derive the expression. Now see that. Now let us take S1 and S2. இங்க ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, S1 and S2 are the two long solenoids of each length L. ஒவ்வொன்றுக்கும் length எவ்வளோ L ன்னு எடுத்துக்கிறோம். And as I have told you, solenoid S2 is wound very closely over the solenoid S1. S1 and S2 are very closely wound to each other அப்படின்னு சொல்லலாம். Now let us take N1 and N2 are the number of turns in each solenoid, S1 and S2 respectively. Okay, S1 வந்து N1 க்கு, S2 N2 இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்றோம். Now both the solenoids are considered to have the same area of cross section. ஏன்னா ரெண்டுமே என்ன பண்றோம், லைக் நான் சொன்னிருக்கேன் இல்லையா, நூல் கண்டு இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி அந்த வைண்ட் பண்ற மாதிரி ஒரே இதுல இருக்கிறதுனால they have got the same area of cross section since they are wound close to each other. Okay, now இப்போ S1 காயில்ல இருக்க கரண்ட் வந்து I1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Let I1 be the current in the coil S1. Okay, இப்போ இந்த S1 அப்படின்றதுனால என்ன ஆகுது, கரண்ட் போகும்போது என்ன ஆகும், it will produce magnetic field. Now we have to go back to the third lesson. What is that? The magnetic field due to a long solenoid, current carrying solenoid. என்ன ஃபார்முலா அது, we know that mu naught Ni. ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, the magnetic field B due to a long solenoid is mu naught Ni. ஆனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்போ பர் யூனிட் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். அதனால என்ன பண்றோம், டோட்டலை டிவைட் பண்றோம் L ஆல. அப்போ இதுதான் என்னது, magnetic field, right, due to a long solenoid. இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கலாம். Now இந்த magnetic field நால என்ன ஆகுது, the magnetic flux linked with each turn of S2 is equal to, what is that formula, we know that phi is equal to BA. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு, phi is equal to BA ன்னு படிச்சிருக்கோம், isn't it? beginningல BA cos theta படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதனால இந்த phi is equal to BA அப்படின்றதுனால இந்த magnetic flux linked to each turn இந்த S2 ல equal to, இது எதனால இந்த S2 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காயில வர magnetic fieldனால. அதனால என்ன பண்றோம், இத B1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, செகண்ட் காயில்ல எப்படி magnetic flux வருது அப்படின்னா because of the change in the current in the first coil. அதனால தான் என்ன சொல்றோம், செகண்ட் காயிலுக்கு தேவையான magnetic flux எங்க இருந்து கிடைக்குது, ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல இருந்து. அதனால phi is equal to B1A அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, so total magnetic flux எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், into number of turns, isn't it? So B1A into number of turns in the secondary coil. ஏன்னா ஏரியா வந்து ரெண்டுத்துக்கும் சேம், அதனால A ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இது இஸ் நாட் A1 or A2. ஓகே, செகண்டரி காயில் தான் பாக்குறோம் நம்ம, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செகண்டரி காயில்ல இருக்க magnetic flux அது எப்படி வரும், ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல கிரியேட் பண்ற magnetic field area of the coil into number of turns, total number of turns. இப்போ இத ஃபார்முலால கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இத அப்படியே என்ன பண்றோம், B1 க்கு போறோம். சோ B1 போட்டா என்ன ஆகும், mu naught N1 I1 by L into இந்த ஃபார்முலா A N2 அப்படியே எழுதிறோம். Very simple one. Okay, only substitution, that's all. So what happens now, simplify பண்ணுங்க, என்ன வருது பாருங்க, phi 2 is equal to mu naught N1 N2 A L1 by A I1 by L. இத ஈக்குவேஷன் 2 ன்னு வெச்சுக்கலாம். பட் ஃபார்முலா பிரகாரம் நம்ம மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் டெஃபினிஷன் படிக்கும்போது என்ன படிச்சோம், phi 2 is equal to M into I1 படிச்சோம் இல்லையா. சோ இந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்றோம். சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலா இருக்கு, அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு டெஃபினட்டா ஈக்குவலா இருக்கும். அப்ப ஈக்குவேட் பண்றோம். சோ Mi is equal to mu naught N1 N2A I1 by L. இதுல எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம், I1 கேன்சல் ஆயிடும். So what is remaining, mu naught N1 N2A by L. So this is nothing but the expression for mutual induction between two long solenoid. As usual, what will happen if the solenoid is placed in a magnetic permeability of mu, அப்படினா என்ன பண்ணலாம், mu naught க்கு பதில் mu போடுறோம். So M is equal to mu N1 N2A by L. So by simply knowing the number of turns in each solenoid and area of the cross section of the, that is area of the solenoid and length of the solenoid, we can find out the mutual induction. Okay, such a simple one.
So remember this may be useful for solving the problem. Mutual induction between two solenoids. Mu N1, mu naught, N1, N2, A by L. You can see that, you can note that it is not depending upon current, you see. In the expression la current illa parunga. Whatever be the current, only it is depending upon number of turns in each coil and the area of the coil and the length. Current illa parunga. Isn't it? So number of turns change பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? Mutual induction நம்ம change பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. So இந்த principle தான் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? Transformerல apply பண்ண போறோம். So remember that. Okay. Right? So this is the very important point that we have to note down for problem solving. The next one is how to produce induced EMF. What are the different methods of producing induced EMF? Important 3-mark question. 3 பாயிண்ட்க்கு 3 மார்க் ஈஸியா வாங்கிடலாம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். E is equal to minus NBA cos theta. இது ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா இந்த 3 பாயிண்ட் எழுதிடலாம். Let us see what are they. Right? So first நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Minus E is equal minus d5 by dt ன்னு பார்த்திருக்கோம். In the beginning of the lessonல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? E is equal minus d5 by dt. இதுல n வந்து number of turns அப்படியே வச்சுக்கிறோம். இந்த 5 அப்படின்றத என்ன பார்த்தோம்? beginningல பார்த்தோம்ல NBA cos theta. That 5 is equal to NBA cos theta பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிரோம். 5 க்கு பதில். Okay? So substitute பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க. What will you get now? So this E will be equal to minus d5 by n into d5 by dt, where it is nothing but d by dt of NBA cos theta. We can say that this is nothing but d by dt of NBA cos theta. The minus அப்படியே இருக்கும். Okay? d by dt of NBA cos theta. அப்போ d by dt ன்றதுல என்ன பண்ணலாம்? இதுல n வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா it is a constant. அதனால n வெளியில எடுத்தா என்ன ஆகும்? You can take this as a number of turns. So we need not worry about it. So what can be changed now? It can be B or it can be A or it can be theta. இந்த மூணு விஷயம் தான் இங்க ரொம்ப important. Isn't it? அப்போ the magnetic flux can, that is the induced EMF can be produced by changing the magnetic induction B, dB by dt. இல்லையா? variable. இங்க என்னென்ன variable அப்படின்னா n வந்து number of turns constant. அப்போ B variable, area change பண்ணலாம், the theta change பண்ணலாம். இல்லையா? The angle between the normal to the surface and the magnetic field and the theta, அது change பண்ணலாம். அப்போ 3-mark question if they are asking what are the different methods of producing EMF, induced EMF அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? We can say the induced EMF can be produced by changing. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்க எழுதும்போது இதை விட்டுற கூடாது. ஓகே? 3 marks ஆன்சர் பண்ணும்போது changing ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So induced EMF can be produced by changing. First point என்ன? The magnetic field B or magnetic induction B. Second point என்ன? A, area enclosed by the coil A. Area enclosed by the coil A. Third one, orientation of the coil with respect to the magnetic field. The coil வந்து எந்த directionல இருக்கு, எந்த angle இருக்கு. So theta. Okay? The induced EMF can be produced by changing the magnetic induction, area enclosed by the coil, and the last one, the orientation of coil with respect to the magnetic field. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது எல்லாமே என்ன பண்றோம்? The second ரெண்டுமே வந்து each one is another 5 marks and 10 mark question. Okay? இது வந்துட்டு தான் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். Okay? Now let us see how this three things are possible. One by one we'll discuss in detail. First எப்படி magnetic induction change பண்ணா how do we get this induced EMF? Let us see. Now we can see in the formula என்ன பார்த்தோம் நம்ம? E is equal to minus d by dt of NBA cos theta ல பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ என்ன சேஞ்ச் பண்றோம்? B தான் சேஞ்ச் பண்றோம். So this expression will become now dB by dt. dB by dt. அப்போ the magnetic induction can be changed by moving a magnet towards and away from the direct. நம்ம beginningல ஒரு Faraday's electromagnetic induction experiment பார்க்கும்போது ஒரு காயில் எப்படி மேக்னெட்டை வந்து மூவ் பண்ணும்போது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலையா, EMF இன்டியூஸ் ஆகுது இல்லையா, how fast it is, கரண்ட் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகுதுன்னு பார்த்தோம்.
சோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ரொம்ப உள்ள இருந்தா என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். isn't it? Away from the magnetic field குறையும். அதனால by moving that magnet inside and away from that, EMF can be produced. And similarly, the magnetic induction can also be produced by changing one coil by changing the current in the neighboring coil. Like mutual induction la பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு காயில்ல கரண்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இந்த செகண்ட் காயில்ல EMF will be induced. அதனால the change the magnetic field, magnetic induction அதான் என்ன சொல்றோம், dB by dt ன்னு சொல்றோம். Rate of change of magnetic induction. Rate of change of magnetic induction. So இத சேஞ்ச் பண்றதுனால we can create a EMF. Right? So this is the first point. The second point என்ன பார்க்கறோம், by changing the area enclosed by the coil. This is another important 5 mark question. Okay? Explain how EMF can be induced by changing the area enclosed by the coil. இந்த question எல்லாம் நோட் பண்ணுங்க. Look at that. So this is the diagram. This is the coil where it is like a rectangle, but one side it is kept open. Okay? Right. Now we will say PQRS is the conductor or coil, we can say, bent in the shape. என்ன வடிவத்துல இருக்கு பாருங்க, பா மாதிரி இருக்கு இல்லையா, தமிழ்ல எழுத முடியாது நம்ம இங்கிலீஷ்ல. That is why we say as shown in the figure அப்படினு சொல்லிரோம். தமிழ்ல என்ன பண்ணலாம், பா வடிவத்தில் வளைக்கப்பட்டது அப்படினு சொல்லலாம். But here we cannot say. So we say PQRS is a conductor which is bent in a shape as shown in the diagram or figure. Right? Now the L1M1 அப்படினு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. இந்த L1M1 அப்படின்றது தான் ஒரு rod. It is like a conductor. ரூலர் இருக்கு இல்லையா நம்ம கையில, பென் மாதிரி, நீட்டா பென்சில் மாதிரி, லைக் a sliding conductor அப்படினு சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணலாம், அப்படியே உருட்டி விடலாம் அது மேல. அந்த மாதிரி ஒரு sliding conductor. Okay? Which is having a length L, which is resting on the arms PQ and RS. இந்த ரெண்டு ஆர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது மேல என்ன பண்ணுது, ஒரு ஸ்லைடிங் மாதிரி இது மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு காயில மேல வச்சிருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், இதை இப்படி உருட்டி விடலாம். சோ அதை இப்படி விடும்போது என்ன ஆகும், இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இது சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்ப கம்மியா இருக்கு இந்த ஏரியா. சப்போஸ் இப்படி ரோல் ஆகும்போது என்ன ஆகும், இந்த ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப இந்த காயில் என்ன ஆகும், ஏரியா ஆஃப் த காயில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இப்படி ஆகுது. இப்படி இருந்து ஏரியா என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் பெருசாகுது. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், by moving the slider we can change the area. அதுதான் இங்க கான்செப்ட். ஓகே, சோ now இப்ப என்ன பண்றோம், a uniform magnetic field B acts perpendicular to the plane of the conductor. நான் இப்போ I want Yuvraj to answer. ஏன் இங்க வந்து இந்த magnetic field வந்து it is acting perpendicular to the conductor. இந்த கண்டக்டருக்கு perpendicular போட்டிருக்கும், ஏன் அப்படி? No. Why is the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the conductor? The plane of the conductor. See, this is the plane of the conductor. இப்போ magnetic field எப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு. ஓகே, இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் அப்படி perpendicular-ஆ இருக்கு? இப்படி வச்சா என்ன ஆகும்? ஏன் இப்படி perpendicular-ஆ இருக்கு? கான்செப்ட் மறந்துட கூடாது, சொல்லிருக்கேன் ஏற்கனவே நான் பிகினிங்ல படிச்சோம் இல்லையா. if this is the direction of the magnetic field, okay, this is B. now இப்ப என்ன பண்றோம், ஒரு காயில் இப்படி வைக்கிறோம், ஒரு சர்ஃபேஸ், ஒரு காயில். சோ இந்த காயிலுக்கு நார்மல் டு த காயில் என்ன வரும், இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வந்தா எப்படி வரும், இப்படி வரும். ரைட்? இதுதான் என்னது, நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ். இப்போ இந்த நார்மல் டு த சர்ஃபேஸுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளவு, 0. அப்படி இருந்தாதான் என்ன ஆகும், NBA sin θ பார்த்தோம் இல்லையா, E is equal minus NBA cos θ. இந்த ஃபார்முலால θ 0 வந்தா என்ன ஆகும், மேக்ஸிமம் EMF கிரியேட் ஆகும். இப்போ இதுல என்ன ஆகுது, EMF 0வா இருக்கு. அதனால இங்க என்ன ஆகும், அதே மாதிரி இந்த காயில் இப்படி இருக்கு, இந்த காயிலுக்கு நார்மல் வரைஞ்சா என்ன ஆகும், இப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் நார்மல். இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி இருக்கு.
இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளவு 0. அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் மேக்ஸிமம் EMF வரும். அப்படி இல்லாம இந்த காயில் இப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இப்படி வரும். அப்போ இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கும் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளவு ஆகும் 90 டிகிரி ஆகும். அப்போ cos 90 என்ன ஆகும் 0 ஆயிடும். அப்ப EMF கிரியேட் ஆகாது. அதனால தான் எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து நம்ம பிளேன் ஆஃப் த காயிலுக்கு எப்பவுமே பெர்பெண்டிகுலர்ல இருக்கணும். அதனால தான் என்ன பண்றோம் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து இட் இஸ் ஆக்டிங் பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த பேசிக் பாயிண்ட மறக்க கூடாது. ஓகே, so these are the basic things. Now we'll see how it has to be changed. Now இப்ப என்ன பண்றோம் பாருங்க, previously இந்த ஸ்லைடர் என்ன பண்ணுது, it is slightly moved from this point to this point, this line. இந்த லைன்ல இருந்து இந்த லைனுக்கு மூவ் ஆகுது. எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஏரியா எவ்வளவு பாருங்க dx அப்படின்ற அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. So that is what I am saying that how much change in the area dA. எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது ஏரியா L2 L1 M1 M2 என்ன ஆகுது பாருங்க L2, look at this, L2 L1 M1 M2 இதுதான் அது ஏரியா. This is the change in the area when the slider is moved. Okay, so இது என்னன்னு சொல்லலாம், இந்த L2 L1 M1 M2 அப்படின்றது இல்லையா, இதுல பாருங்க நம்ம என்ன இண்டிகேட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, இந்த L1 M1 அப்படி இருந்தா என்ன சொல்லிருக்கோம் நம்ம லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த M1 M2 என்ன சொல்லிருக்கோம் பிரெத் இல்லையா. இப்போ இது சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் திஸ் அஸ் a rectangle, இத லென்த்னு எடுத்துக்கலாம், இது என்ன சொல்லலாம் ஸ்மால் சேஞ்ச் dx அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், அப்படியே எடுத்துக்கும் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் தி breadth dx. சோ அத பாக்கும்போது என்ன பண்றோம், இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன பண்றோம் L ன்னு எடுத்துக்கிறோம், இந்த M1 M2 க்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம் dx அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, சோ சேஞ்ச் இன் தி ஏரியா என்ன ஆகுது இப்போ L into dx அப்படின்னு வந்துருச்சு. Now what is the change in the magnetic flux? d phi is equal b into dA. எப்படி வருது இது, we know that phi is equal to ba. ஆனா இங்க என்ன பண்றோம், there is a small change இல்லையா, அதனால அந்த ஸ்மால் சேஞ்ச் தான் என்ன சொல்றோம் d phi ன்னு சொல்றோம். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும் இந்த a1 dA ன்னு ஆயிடுது. So d phi is equal b into dA. Already we know what is dA. dA க்கு என்ன கொடுத்திருக்கோம் L into dx கொடுத்திருக்கோம். அதனால இந்த dA க்கு இடத்துல என்ன பண்ணலாம் L into dx சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So what is now d phi is equal to bl into dx. bl into dx. Right? So this is one equation. The other one is we know the EMF is equal to rate of change of magnetic flux அப்படினு தெரியும் நமக்கு. E is equal to minus d phi by dt. இப்போ நமக்கு d phi என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. சோ இது என்ன பண்றோம் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். ஓகே, சோ d phi ல என்ன வரும் bl into dx by dt. bl into dx by dt. Now the dx by dt இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு வேரியபிள். dx by dt அப்படினா என்ன, with respect to time how much this distance is changing. அப்போ rate of change of displacement அப்படின்றதுக்கு நமக்கு பிசிக்ஸ்ல ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. what is that velocity, அதுதான் சொல்றோம் dx by dt is nothing but velocity. how fast you are going to move the slider, அதுதான் சொல்றோம் velocity ன்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த dx by dt க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம் v ன்னு போடலாம். அப்போ formula becomes E is equal to minus blv. simple ஆயிடுச்சு, minus blv, where v is the velocity with which the sliding conductor is moved. அந்த ரோலர் பார்த்தோம் இல்லையா, அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றோம் அப்படின்றது என்னது இந்த ரோலர், how fast we are moving, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும் இந்த EMF சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, right? So this is the very simple derivation to find out the EMF induced due to the area enclosed by the coil. So இந்த மூணு ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்னு வந்து what is dA, next d phi, E எடுத்து எப்படி யூஸ் பண்றோம், E is equal to d phi by dt ல இந்த d phi substitute பண்ணி we'll get that E is equal to minus blv. What is this minus indicates? ஏன் இங்க மைனஸ் வருது, very good. This is the consequence of Lenz's law that shows that the EMF is flowing
in opposite direction in such a way that it opposes the change or cause that produces it. Okay, such an important and easy one, right? The second one we'll see in detail, that is the 10-mark question. The EMF induced by changing the orientation of the coil. The next class la paapom, because you are going to write a test now. Okay, 5 questions ready pantingla, padichitingla? Are you prepared to write the test, Puneet? Okay, so very good. Now we can start writing the test and hand over the paper to that sir. In turn, you will give me the paper tomorrow. Okay, take 5 or 10 minutes to read and then start writing. Is that clear? Right. Okay, thank you.